Okay, good afternoon. Good afternoon. Welcome to exams daily teachings. Okay, here we have services for TNPSC, TNTET, TNSURB, banking, railway, etc. For services, contact this number. Okay, so today we will discuss about the age of Johnson, English UGTRB age of Johnson. So நம்ம அந்த டாபிக்ல இன்னைக்கு வந்து 15 MCQs வந்து பார்க்கலாம். And if you are interested in காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் யூஜி அண்ட் பிஜி டிஆர்பி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் காண்டாக்ட் திஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே ஓகே ஸோ டுடே வி வில் ஸ்டார்ட் அவர் கிளாஸ். ஓகே, okay, so why is the period called the age of Johnson? Okay, so நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற லிட்ரேச்சர் என்னன்னா ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன். ஓகே, சாமுவல் ஜான்சனை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். why is the period called the age of Johnson? Okay, so அந்த பீரியட எதனால வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, so here the options are options A, because Samuel Johnson ruled England. ஓகே, ஸோ இங்கிலாண்டில் ரூல் பண்ணனால அந்த ஏஜுக்கு ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனா அப்படின்னு வந்து கேட்டுக்கோங்க. அண்ட் செகண்ட், பிகாஸ் சாமுவல் ஜான்சன் டாமினேட் த லிட்ரரி வேர்ல்டு. ஓகே, லிட்ரேச்சர் வேர்ல்டை அவரை டாமினேட் பண்ணனால அதை வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆப்ஷன் சி, பிகாஸ் ஜான்சன் இன்வென்டட் த நாவலை இன்வென்ட் பண்ணனால அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆப்ஷன் டி, பிகாஸ் ஜான்சன் ஃபவுண்டட் ரொமான்டிசிசம். ஓகே, ஸோ ரொமான்டிசிசம் ஃபாலோ பண்ண கிரியேட் ரொமான்டிசிசம் டிஸ்கவர் பண்ணனால அந்த பீரியட ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் சொல்றாங்களான்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க சொல்லுங்க, வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின்? ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஆப்டான கொஸ்டின் ஆன்சர் என்ன வரும்னு உங்களுக்கு கெஸ் பண்ண முடியுதா? Okay, so why is the period called the age of Johnson in the sense? The correct answer is option B. Okay, so because Samuel Johnson dominated the literary world. Okay, so literary world அவர் தான் வந்து அந்த பீரியட்ல ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அதனால அந்த பீரியடுக்கு வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கான ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, answer option B, because Samuel Johnson dominated the literary world. Okay, so that's the correct answer. So detailed explanation, the period roughly from 1745 to 1785. Okay, so Johnson oda period வந்து பார்த்தோம்னா 1745 to 1785. Okay, so it's called the age of Johnson. Okay, because Samuel Johnson was the most influential literary figure of the age. Okay, so அவரோட பீரியட்ல அவர் தான் வந்து மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் லிட்டரரி ஃபிகரா வந்து இருந்திருக்காரு. ஓகே, நோட்டிசபிள் லிட்டரரி ஃபிகர். ஓகே, ஸோ ஹி எக்ஸல்ட் ஆஸ், அவர் என்னெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, என்னவாலாம் வந்து இருந்திருக்காரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்ஏயிஸ்ட். ஓகே, எஸ்ஏயிஸ்ட் இன் த சென்ஸ் எஸ்ஏஸ் எழுதுறவர். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கிரிட்டிக் இன் த சென்ஸ் கிரிட்டிசிசம் பண்றவங்க. ஓகே, அவங்களோட தாட்ஸ், அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், எவாலுவேஷன்ஸை சொல்றவங்கள கிரிட்டிக்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் த பாய்ட்.
Okay, so second one is the critic. Critic in the sense criticism பண்றவங்கள critic னு சொல்லுவோம். And the third one is the poet who writes the poem. And lexicographer. Okay, lexicographer in the sense who compiles dictionary. Dictionary compile பண்றவங்கள lexicographer னு சொல்லுவோம். And last one is the biographer. Biographer in the sense accounting someone's life. Okay, மற்றவங்களோட பயோகிராஃபியை வந்து ஆல்சோ அவர் வந்து எழுதுவார். ஸோ அது வந்து பயோகிராஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So he excelled as essayist, critic, poet, lexicographer, and biographer. Okay, and his works such as Dictionary of the English Language, Lives of the Poets, and the Rambler. Okay, greatly shaped English literature and criticism. Okay, so இவரோட அந்த three major works, அதாவது Dictionary of the English Language, Lives of the Poets, and the Rambler. இந்த த்ரீ மேஜர் ஒர்க்ஸ்மே அவர் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கும் சரி கிரிட்டிசிசமுக்கும் சரி அதிகமாக வந்து பேசப்பட்டது. ஓகே, அவரோட ஏஜ்ல. ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, பிகாஸ் சாமுவல் ஜான்சன் டாமினேட்டட் த லிட்ரரி வேர்ல்ட். ஓகே, ஸோ தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் see the next question. Which famous dictionary was compiled by Samuel Johnson? Okay, so Samuel Johnson compile பண்ண famous dictionary எதுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ ஆக்ஸ்போர்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி, ஆப்ஷன் பி வெப்ஸ்டர்ஸ் டிக்ஷனரி, ஆப்ஷன் சி டிக்ஷனரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், அண்ட் ஆப்ஷன் டி கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரி. ஓகே, ஸோ ஹியர் நம்மளுக்கு தெரியும் அவரோட ஒர்க் வந்து எது வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, Dictionary of the English Language. Okay, Dictionary of the English Language was the dictionary done by Samuel Johnson. Okay, so let us see the explanation for this answer. Answer option C, Dictionary of the English Language. Okay, detailed explanation. It was published in the year 1755. Okay, 1755 ல தான் இந்த மேஜர் ஒர்க் வந்து அவர் பண்றாரு. And Johnson's dictionary was one of the first major English dictionaries. Okay, so அந்த பீரியட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரிஸா வந்து இந்த இவரோட டிக்ஷனரி வந்து வருது. And it contains meanings of the words. Okay, meanings of the words இருக்கு, pronunciations, how to pronounce a word, and third quotations from the literature. Okay, so important quotations அதுமே வந்து இந்த டிக்ஷனரியில ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மூணு வந்து மேஜரான திங்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இந்த டிக்ஷனரியில. இட் ரிமைண்ட் அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் பிஃபோர் த ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி அப்பியர்ட். ஓகே, ஸோ ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து இது மெயினான ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவா வந்து இருந்திருக்கு, அதாவது ஆத்தரைஸ் பண்ணியே வந்து இந்த டிக்ஷனரி வந்து வச்சிருந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ here the correct answer is option C, Dictionary of the English Language. Okay, that's the correct answer because it has meanings of the words, pronunciations, and quotations from literature. Okay, let us see the third question. Okay, which literary form became highly popular during the age of Johnson? Okay, so which literary form? Okay, so எந்த லிட்டரரி ஃபார்ம் ஹைலி பாப்புலரா இருந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜான்சனோட பீரியட்ல. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ எபிக் போயட்ரி, ஆப்ஷன் பி நாவல், ஆப்ஷன் சி மிராக்கிள் பிளேஸ், அண்ட் ஆப்ஷன் டி பாலாட்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ ஹியர் என்ன ஆப்ஷன் வர சான்ஸ் இருக்கு, எந்த லிட்டரரி ஃபார்ம் வந்து அவரோட பீரியட்ல ஹைக்கா இருந்துச்சு? எனிஒன்? Okay, so here the correct answer is option B, novel. Okay, novel literary form தான் ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் பீரியட்ல ரொம்பவே ஹைலி பாப்புலரா இருந்தது. ஓகே, so let us see the explanation. Okay, so option B, novel is the correct answer. Okay, detailed explanation. The age of the Johnson witnessed the rapid growth of the English novel. Okay, from this period. Okay, so before Johnson இருந்து ஜான்சனோட பீரியட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நாவல் தான் வந்து ராபிட் க்ரோத்தாவே வந்து இருந்திருக்கு. அண்ட்
நாவலிஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன். ஓகே, ஸோ நாவலிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எதிலெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த தீம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ரியலிஸ்டிக் லைஃப், ஹியூமன் இமோஷன்ஸ், மொராலிட்டி, சோஷியல் இஸ்யூஸ், ஸோ இந்த மாதிரியான தீம்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாவல்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நாவலிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹென்ரி ஃபீல்டிங், சாம்வெல் ரிச்சர்ட்சன், டோபியாஸ் ஸ்மாலட் அண்ட் லாரன்ஸ் டர்னிங். ஸோ இவங்க 4 பேருமே வந்து அந்த பீரியட்ல ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான நாவலிஸ்டா இருந்திருக்காங்க. அண்ட் தே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஆல் தீஸ் ரியலிஸ்டிக் லைஃப், ஹியூமன் இமோஷன்ஸ், மொராலிட்டி அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, நாவல். ஸோ நாவல் தான் வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன்ல ஹைலி பாப்புலர் லிட்ரரி ஃபார்மாவே இருந்திருக்கு. ஓகே, ஓகே, who wrote the Rambler? ஓகே, ஸோ ராம்ப்லர் யார் எழுதுனாங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித், ஆப்ஷன் பி ஜோனாதன் ஸ்விஃப்ட், ஆப்ஷன் சி சாமுவல் ஜான்சன் அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஆடிசன். ஓகே, ஸோ who wrote the Rambler? So here the correct answer is option C, Samuel Johnson. Okay, Samuel Johnson தான் the Rambler work வந்து பண்ணிருக்காரு. Okay, so let us see the explanation for this. Option C, Samuel Johnson. Okay, detailed explanation. The Rambler was a series of essays. Actually, what is a Rambler அப்படினு கேட்டோம்னா it's a series of essays written by Samuel Johnson between the age 1750 and 1752. Okay, 50 ல இருந்து 52 3 இயர்ஸ்ல வர இந்த சீரிஸ் ஆஃப் எசேஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு. அண்ட் தீஸ் எசேஸ் டிஸ்கஸ்ட் எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னா மொராலிட்டி. ஓகே, moral values, morality பத்தி பேசுது. அண்ட் ஹியூமன் நேச்சர். அண்ட் third one is about society and literature. ஓகே, ஸோ இந்த 4 தீம்ஸ்ல ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் எசேஸ் வந்து சாமுவல் ஜான்சன் வந்து எழுதுறாரு between 1750 to 1752. ஓகே, ஸோ who wrote Rambler அப்படின்னு கேட்டோம்னா கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, சாமுவல் ஜான்சன். ஓகே, okay, fifth question. Which writer is famous for the novel Tom Jones? Okay, so Tom Jones இந்த நாவலை வந்து எழுதினவர் யாருன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so which writer is famous for the novel Tom Jones? Here the options are option A, Richardson, option B, Fielding, option C, Sterne, and option D, Goldsmith. Okay, so here the correct answer is option B, Fielding. Okay, Henry Fielding அவரை தான் வந்து சொல்றாங்க. Henry Fielding is the correct answer. Okay, so let us see the explanation for this. Answer Fielding. Detailed explanation. Henry Fielding wrote Tom Jones. Okay, so Tom Jones எழுதினவர் Henry Fielding and one of the greatest comic novels in the English literature. Okay, English literature-ல one of the great comic novels வந்து இந்த Tom Jones வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹியூமர். First one is the humor. Okay, and humor in the sense we all know that நகைச்சுவை and realistic characters. Okay, so சார்சர்லேருந்தே பார்த்தோம்னா ரியலிசம் வந்து ரொம்பவே ப்ரெசென்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எல்லாரோட ஹிஸ்ட்ரிஸ்லையுமே. ஸோ இங்கே அதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸுமே வந்திருக்கு. அண்ட் சட்டையர் ஆன் சொசைட்டி. we all know that satire in the sense கேலி கிண்டல் பண்றத சட்டையர்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அட்வென்ச்சர் அண்ட் ரொமான்ஸ். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே அட்வென்ச்சர் இன் த சென்ஸ் ஈகர்னஸ், ஒருத்தவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ ரொம்பவே அட்வென்ச்சரிஸ்டிக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவே நம்ம கியூரியாசிட்டியோட அதை பார்ப்போம்ல. ஸோ அட்வென்ச்சர் அண்ட் ரொமான்ஸ். ஸோ ஃபீல்டிங் இஸ் ஆஃபன் கால்டு த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நாவல். ஓகே, ஸோ who is known as the father of English novel in the sense? That is Fielding. Fielding is often called the father of English novel. Okay, so Fielding, option B, Fielding is the correct answer because he wrote Tom Jones in the features of humor, realistic characters, satire on society, adventure and romance. Okay, so he also known as father of English essays. Okay,
Okay, next question. Which work made Oliver Goldsmith famous as a novelist? Okay, so Oliver Goldsmith எது வந்து ஃபேமஸ், அதாவது நாவலிஸ்டா வந்து தெரிஞ்ச எந்த ஒர்க் வந்து ஃபேமஸ் ஆனனால அவர் நாவலிஸ்டா வெளியே தெரிஞ்சாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பமேலா, ஆப்ஷன் பி ட்ரிஸ்டாம் ஷாண்டி, அண்ட் ஆப்ஷன் சி த வைக்கர் ஆஃப் த வேக்ஃபீல்ட், அண்ட் ஆப்ஷன் டி ராபின்சன் க்ரூசோ. ஓகே, ஸோ எந்த ஒர்க் வந்து அவரை நாவலிஸ்டா ஃபேம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி த வைக்கர் ஆஃப் த வேக்ஃபீல்ட். ஓகே, so option C, the vicar of the Wakefield is the correct answer. Okay, so let us see the explanation for this. Okay, so answer option C, the vicar of the Wakefield. Detailed explanation. Oliver Goldsmith wrote the vicar of the Wakefield, a sentimental novel. Okay, so அது வந்து ஒரு sentimental நாவலா வந்து அவர் எழுதியிருக்கார். And known for features என்னன்னு பார்த்தோம்னா family affection. Okay, family oriented emotions, affections வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு. And simplicity. Okay, life ஓட simplicity and domestic life. Okay, domestic life பத்தியும் பேசியிருக்காரு. And moral lessons. Okay, so these are all the features of that vicar of the Wakefield. And Goldsmith also wrote poetry and drama. Okay, so also poetry, drama ரெண்டுமே வந்து எழுதுவாரு. So here அவரை வந்து ஃபேமஸ் ஆக்குன ஒரு நாவலிஸ்ட், அதாவது எந்த ஒன்று வந்து ஃபேம் ஆகுச்சு அவர் நாவலிஸ்டான்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி த வைக்கர் ஆஃப் த வேக்ஃபீல்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் இட் ஹாஸ் அபவுட் ஃபேமிலி affection, simplicity, domestic life, and moral lessons. Okay, okay, next question. Okay, what was the dominant literary spirit of the age of Johnson? Okay, so dominant அவர் இருந்த பீரியட்ல எது டாமினன்ட் லிட்டரரி ஸ்பிரிட்டா வந்து இருந்துச்சுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதாவது லிட்ரரி தீம் எதுவாக இருந்துச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ரொமான்டிக் இமேஜினேஷன். ஓகே, ஸோ இமேஜினேஷன், இமோஷனல் இமேஜினேஷன் இருக்கும், இன்டெலெக்ட் இமேஜினேஷன் அந்த மாதிரி. அண்ட் ஆப்ஷன் பி கிளாசிக்கல் restraint and reason. And option C mysticism. Mysticism in the sense having beliefs in divine wisdom, அதாவது கடவுள் காட் ஓரியன்டா உள்ள அந்த சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் அந்த மாதிரியான கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் டி சூப்பர் நேச்சுரலிசம். ஓகே, ஸோ விச் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இன் தி சென்ஸ் ஆப்ஷன் பி கிளாசிக்கல் restraint and reason. Okay, option B is the correct answer. Okay, explanation. Option B classical restraint and reason. Okay, so இதுக்கான explanation பார்த்தலாம். The age of Johnson continued the neoclassical tradition. Okay, so what is meant by neoclassical tradition? Neoclassical tradition in the sense nothing but we all know that classism. Okay, classism in the sense of following the rules and some ரூல்ஸ் அண்ட் ஒரு சில கொள்கைகள்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம்ல ஆஃப் கிரீக் அண்ட் ரோமன். அந்த டைம்ல வந்து ஒரு சில கிளாசிக்கல் ரூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்படிதான் வந்து லிட்ரேச்சர் எழுதணும், இப்படிதான் ஒரு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி எழுதியிருப்பாங்களா, அதை வந்து கிளாசிசம்னு சொல்லுவோம். ஸோ நியோ கிளாசிசம் இந்த சென்ஸ் அதவே வந்து ரிவைவ் அண்ட் ரெனியூ பண்ணியிருப்பாங்க, அதாவது அப்கிரேஷன். ஓகே, ஸோ அப்டேஷனை தான் வந்து நியோ கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நியோ இந்த சென்ஸ் நியூ தான். ஓகே, ஸோ கிளாசிசம் அப்டேட் பண்ணனால அதுக்கு பேர் வந்து நியோ கிளாசிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் கண்டினியூ டு நியோ கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷன். ரைட்டர்ஸ் எம்ஃபாசைஸ்ட். ஓகே, ஸோ என்னென்னலாம் ரைட்டர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டர், லாஜிக், ரீசன், கிளாரிட்டி, டிசிப்ளின். ஸோ இந்த தீம்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்படியெல்லாம் அந்த நியோ கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. And they followed classical models from Greek and Roman literature. So Greek and Roman literature-ல இருந்து தான் அவங்க வந்து அந்த கிளாசிக்கல் ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணனால அதுக்கு பேர் நியோ கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷன் வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி கிளாசிக்கல் ரீஸ்ட்ரைண்ட் அண்ட் ரீசன்.
because they followed a neoclassical tradition, which is the upgradation of the classicism. Okay. Okay, eighth question. Which period followed the age of Johnson? Okay, which period followed the age of Johnson? Okay, so Johnson follow பண்ணப்பட்ட period எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, Elizabethan age. Option B, romantic age. Option C, Puritan age. And option D, restoration age. Okay, so which period followed the age of Johnson? In the sense, option B, romantic age. Okay, option B, romantic age is the correct answer. Okay, so let us see the explanation. Okay, option B, romantic age. Detailed explanation. The romantic age began around 1798. Okay, so 1798 la dhaan vandu romantic age வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு with the publication of the lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Okay, so இங்க ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் அண்ட் சாமுவல் டெய்லர் காலரிட்ஜ். ஓகே, ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, என்ன ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா பப்ளிகேஷன் ஆஃப் லிரிக்கல் பாலாட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த பீரியட்ல இருந்தா வந்து ரொமான்டிக் ஏஜ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் ரியாக்டட் அகேன்ஸ்ட் த எக்ஸசிவ் ரீசன் அண்ட் ஃபார்மாலிட்டி ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன். ஓகே, ஸோ ஜான்சனோட பீரியட்ல எப்படி இருந்திருக்குன்னா ரீசன் அண்ட் ஃபார்மாலிட்டி இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்பவே டாமினண்டா இருந்திருக்குது. ஓகே, ஸோ ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ் ரியாக்டட் அகேன்ஸ்ட் த எக்ஸசிவ் ரீசன் அண்ட் ஃபார்மாலிட்டி ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன். ஓகே, ஸோ அது அந்த ஒர்க்கை தான் வந்து இதுல ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, publication of lyrical ballads is against the excessive reason and formality of the age of Johnson. Okay, so here the correct answer is option B, romantic age. Okay, so romantic age na வந்து age of Johnson follow பண்ணிருக்கோம். Okay, next one, who wrote lives of the poets? Okay, so who wrote lives of the poet? Option A, Dryden. Option B, Pope. Option C, Johnson. Option D, Addison. Okay, so here the correct answer is option C, Johnson. Johnson is the correct answer. Okay, so Johnson தான் வந்து lives of the poet வந்து எழுதியிருக்கார். Okay, let us see the explanation. Johnson. Okay, option C, Johnson. Detailed explanation. Lives of the poet is a collection of biographies. Okay, lives of the poet is a collection of biographies and critical studies written by Samuel Johnson. Okay, so lives of the poet ingiradhu a collection of biographies. Biographies in the sense according of someone's life. Okay, and critical studies. Okay, so ஒரு சில ஸ்டடீஸை வந்து மெயினாக வச்சு அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, ரிட்டன் பை சாமுவல் ஜான்சன். ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா டெவலப்டு லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம். ஓகே, லிட்ரேச்சர் கிரிட்டிசிசம் இதெல்லாம் டெவலப் ஆயிருக்கு. எவலுவேட்டட் போயட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்லி. ஓகே, போயட்ஸை ஃபுல்லாக எவலுவேட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் கம்பைன் பயோகிராஃபி வித் கிரிட்டிசிசம். பயோகிராஃபியோட கிரிட்டிசிசமே வந்து கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் ஒர்க் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஜான்சன் அஸ் த மேஜர் லிட்ரரி கிரைட்டிக். ஓகே, ஸோ ஜான்சனோட இந்த லைஃப் ஆஃப் த போயட் எழுதுனால இவர் வந்து ஒரு மேஜர் லிட்ரரி கிரைட்டிக்கா வந்து அந்த பீரியட்ல ஃபேம் ஆயிருக்கார். ஓகே, so here the correct answer is option C, Johnson. Johnson wrote the lives of the poet. Okay, so option C is the correct answer. Okay, okay, 10th one. Which dramatist wrote She Stoops to Conquer? Okay, so She Stoops to Conquer யார் எழுதுனாங்கன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So option A, Sheridan. Option B, Goldsmith. Option C, Congreve. And option D, Dryden. Okay,
So here the correct answer is option B, Goldsmith. Goldsmith wrote She Stoops to Conquer. Okay, so Goldsmith is the correct answer. Let us see the explanation. Answer option B, Goldsmith. Explanation: She Stoops to Conquer is a famous comedy by Oliver Goldsmith. Okay, Oliver Goldsmith oda ஒரு ஃபேமஸ் ஆன ஒரு காமெடி தான் வந்து She Stoops to Conquer. ஸோ the play வந்து பார்த்தோம்னா என்ன தீம் இருந்துச்சுன்னா ரிவைவ் லவ் ஃபார் இட் இங்கிலீஷ் காமெடி. ஓகே, ஒரு காமெடியவே வந்து ரிவைவ் பண்ணி ரினியூ பண்ணி இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அப்போஸ்ட் சென்டிமெண்டல் காமெடிக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் யூஸ் ஹியூமர் அண்ட் மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டி. ஓகே, ஸோ ஹியூமர் அண்ட் மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் ரிமைன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் இங்கிலீஷ் காமெடிஸ். ஓகே, ஸோ ஃபைனஸ்டான இங்கிலீஷ் காமெடியை ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஒர்க் தான் She Stoops to Conquer. ஓகே, ஸோ She Stoops to Conquer was done by Goldsmith and the play has the features of all these. Okay, so here the correct answer is option B, Goldsmith. Goldsmith is the correct answer. Okay, which magazine essay tradition influenced the age of Johnson? Okay, so which magazine essay tradition influenced the age of Johnson? Okay, ஒரு இந்த magazine essay tradition. Okay, so இது வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ த டேட்லர் அண்ட் த ஸ்பெக்டேட்டர், ஆப்ஷன் பி பஞ்ச், ஆப்ஷன் சி டைம் மேகசின் அண்ட் ஆப்ஷன் டி பிளாக்வுட்ஸ் மேகசின். ஓகே, ஸோ விச் மேகசின் எஸ்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ த டேட்லர் அண்ட் த ஸ்பெக்டேட்டர். ஓகே, த டேட்லர் அண்ட் த ஸ்பெக்டேட்டர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, we will see the explanation for this. Okay, answer option A, the Tatler and the Spectator. So detailed explanation: the essay tradition started by Richard Steele and Joseph Addison. Okay, இந்த essay tradition வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் அண்ட் ஜோசப் ஆடிசன். இவங்க தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது அண்ட் கிரேட்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஜான்சன்ஸ் எஸ்ஸேஸ். ஸோ ஜான்சனோட எஸ்ஸேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஸே ட்ரெடிஷன் கிரேட்ஃபுல்லாக வந்து ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் தீஸ் பீரியாடிக்கல்ஸ், ஸோ இந்த பீரியாடிக்கல்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா எதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அபவுட் சொசைட்டி அண்ட் மேனரிசம் அண்ட் மாராலிட்டி அண்ட் லிட்ரேச்சர். ஸோ இதை பற்றிலாம் வந்து அந்த எஸ்ஏல வந்து பீரியாடிக்கல்ஸில் வந்து இதை பற்றிலாம் வந்து பேசியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ விச் மேகசின் ட்ரெடிஷன் influenced the age of Johnson அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ த டேட்லர் அண்ட் த ஸ்பெக்டேட்டர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, which novelist wrote Pamela? Okay, so Pamela எழுதின நாவலிஸ்ட் யாரு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ரிச்சர்ட்சன், ஆப்ஷன் பி ஃபீல்டிங், ஆப்ஷன் சி ஸ்மாலட், ஆப்ஷன் டி ஸ்டர்லிங். Okay, so here the correct answer is option A, Richardson. Richardson wrote Richardson novelist wrote Pamela. Okay, Pamela எழுதினவர option A, Richardson. Okay, so let us see the explanation. Okay, answer option A, Richardson. Samuel Richardson wrote Pamela, an epistolary novel. Okay, what is meant by epistolary novel? Epistolary novel in the sense a novel in the form of letters. Letter formல ஒரு நாவல் வந்து எழுதிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எபிஸ்டாலரி நாவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் வர்ச்சியூ அண்ட் மாராலிட்டி. வர்ச்சியூ இன் த சென்ஸ் குட்னஸ், நல்ல பழக்கங்கள் அந்த மாதிரி, அண்ட் அபவுட் மாரல் வேல்யூஸ் ஆல்சோ, அண்ட் ப்ரெசென்டட் இமோஷனல் ரியலிசம். Okay, so emotional oriented realism பத்தியுமே இது இருக்கு. and influenced later sentimental fiction. Okay, also it influenced later sentimental fiction மே இது வந்து influence பண்ணிருக்கு. so Pamela was done by Samuel Richardson. Okay, so option A, Richardson is the correct answer. Okay, and Pamela is an epistolary novel, a novel which is in the form of letter. Okay,
which is the age of Johnson, also why is the age of Johnson also called the age of prose? Okay, age of Johnson ஓட பீரியட் இதனால age of prose னு வந்து சொல்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A, poetry disappeared completely. Okay, so அந்த பீரியட்ல poetry இல்லாதனால கம்ப்ளீட்டா டிஸப்பியர் ஆனா அதனால prose அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. And option B, prose writing flourished greatly. Okay, so அந்த பீரியட்ல prose writing வந்து நல்லா டெவலப் ஆகி வந்தனாலன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி, drama became unpopular. And option C, D, only novels were written. Okay, so here the correct answer is option B, prose writing flourished greatly. So in the era of Johnson, in the period of Johnson, அப்பதான் வந்து prose writingலாம் வந்து நல்லாவே டெவலப் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால தான் age of Johnson period age of prose னு வந்து சொல்றாங்க. So here the correct answer is option B, prose writing flourished greatly is the correct answer. Okay, so let us see the explanation for this. Okay, option B, prose writing flourished greatly is the correct answer. Okay, so during this age, essays, novels, criticism, biography, journalism developed enormously in the sense அளவுக்கு அதிகமாவே வந்து இந்த இவரோட பீரியட்ல இது எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆயிட்டு இருந்திருக்கு. ஓகே, and writers used prose to discuss society, morality, politics and literature in a clear and intellectual manner. Okay, so writers used prose to discuss society, about society பத்தி பேசுறது, and morality, politics and literature in a clear intellectual mannerல அந்த பீரியட்ல உள்ள ரைட்டர்ஸ் வந்து ப்ரோஸ்ல இத பத்தி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே, so during the period of Johnson, prose writing flourished greatly. Option B is the correct answer. Okay, let us see the next question. Okay, which writer is associated with the school of scandal? Okay, so in the writer school for scandal oda associate ஆயிருக்கான்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So option A, Sheridan, option B, Goldsmith, option C, Johnson, or option D, Pope. Okay, so here the correct answer is option A, Sheridan writer is associated with the school for scandal. Okay, school for scandal oda associate ஆனது Sheridan தான். Okay, so let us see the explanation. Sheridan, Richard Brinsley Sheridan, your full name. Okay, so wrote the school for scandal. Okay, so இவர் தான் வந்து the school for scandal எழுதியிருக்காரு. Features பார்த்தோம் அப்படின்னா satire on gossip and hypocrisy. Okay, so satire on gossip in the sense பொறானின்னு சொல்லுவோம்ல, அதாவது கேலி கிண்டல் பண்றது. So satire on gossip and hypocrisy in the sense அவங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டிஸே இருக்காது, பட் ப்ரிட்டன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, லைக் குட் குவாலிட்டிஸ், மாரல் பிஹேவியர்ஸ் இது மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணுவாங்க, பட் தே டோன்ட் ஹேவ் லைக் தட் குவாலிட்டிஸ். அதை வந்து ஹைப்போக்ரஸின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் பிரில்லியன்ட் வைட்டி டயலாக்ஸ், வைட்டி இன் த சென்ஸ் ஒரு விஷயத்த பேசுறதோ எழுதுறதோ ஒரு கிளவரான இன்டெலிஜென்ட் ஃபன்னி வேலை பண்ணாங்கன்னா அது வந்து வைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மேனரிசம்ல காமெடி வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் 18th century drama. ஓகே, ஸோ 18th century dramaல இது ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் பீஸஸாக வந்து இருந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹூ ரோட் ஸ்கூல் ஃபார் ஸ்கேண்டால் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரிச்சர்ட் பிரின்ஸ்லி ஷேரிடான். அதான் ஆப்ஷன் ஏ, ஷேரிடான். ஷேரிடான் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஹூ டன் the school for scandal. Okay, and it has all these 4 features. Okay, so the last question, which statement best describes the age of Johnson? Okay, so which statement best describes the age of Johnson? Okay, so இங்க 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல பெஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதை வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so option A, it celebrated imagination over reason. Okay, so reason தாண்டி imagination செலிப்ரேட் பண்றனாலயான ஆப்ஷன் A கேட்டிருக்காங்க.
Option B, it focused on realism, morality and reason. Okay, so realism, realistic world, morality about moral values and reasonings. Okay, so இது எதனால நடக்குதுன்னு ரீசன் பண்றோம்ல அதுவான்னு கேட்டிருக்காங்க. And C, it rejected classical ideas completely. We all know that classical ideas in the sense classicism அத வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிஜெக்ட் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்காங்க. And it emphasized medieval romance only. Okay, so medieval romance emphasize பண்ணனாலயான்னு கேட்டிருக்காங்க. So here the correct answer is option B, it focused on realism, morality and the reason. Okay, so which statement best describes the age of Johnson? In the sense, option B, it focused on realism, morality and reason. Okay, so let us see the explanation for this. Okay, option B, it focused on realism, morality and reason. Okay, so detailed explanation. The age of Johnson valued rational thinking. Rational thinking in the sense ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்க்ளூட் பண்றதோ இல்ல டெசிஷன் மேக்கிங் எடுப்பாங்கல்ல, இந்த வே ஆஃப் லாஜிக்கலா யோசிச்சுட்டோ இல்ல ஒரு ஃபேக்ட்ஸை வச்சு பிலீஃப்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ரேஷனல் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ், பிலீஃப்ஸ் இல்லாட்டி இந்த படியான ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அதை லாஜிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்தாலோ இல்லை டெசிஷன் மேக் பண்ணாலோ நம்ம அதுக்கு பேர் வந்து ரேஷனல் திங்கிங் சொல்லுவோம். அண்ட் மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் த சென்ஸ் மாராலிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறது. அண்ட் சோஷியல் ரியலிசம், ரியலிசம் அபவுட் சோஷியல் சொசைட்டி அண்ட் பேலன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, ஸோ இவர் இந்த 4 தீமையுமே வந்து இவர் எப்பயுமே வந்து வேல்யூ பண்ணுவார். அண்ட் லிட்ரேச்சர் பிகேம் அ டூல் ஃபார், ஸோ இவரோட லிட்ரேச்சர்ஸ் அந்த பீரியட்ல லிட்ரேச்சர்ஸ்லாம் வந்து எதுக்கு பெஸ்ட் டூலாக இருந்ததுன்னா எஜுகேட்டிங் சொசைட்டி. ஸோ சொசைட்டி எஜுகேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் கரெக்டிங் ஹியூமன் ஃபால்ஸ், ஸோ ஹியூமன்ஸ் தப்பு பண்ணாங்களோ அதோட ஃபால்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் ப்ரொமோட்டிங் இன்டலெக்சுவல் டிஸ்கஷன். ஓகே, இன்டலெக்சுவல் டிஸ்கஷனையுமே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு. And this period formed a bridge between neoclassicism and romanticism. Okay, so இவரோட அந்த ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் பீரியட்ல we all know that நம்ம முன்னாடி சொன்ன நியோகிளாசிசம் in the sense அந்த கிளாசிசமோட அப்கிரேஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு சில கிளாசிக்கல் ரூல்ஸ் டு ரைட் லிட்ரேச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, ஃப்ரம் அது எந்த பீரியட்ல, கிரீக் அண்ட் ரோம் பீரியட்ல அந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட அப்கிரேஷன் தான் வந்து நியோகிளாசிசம். அண்ட் ரொமான்டிசம் இன் தி சென்ஸ் கன்சர்ன்ட் இல்லை எமோஷனல் சப்போர்ட் டுவர்ட்ஸ் ஒரு பீப்புள் இல்லை ஒரு சொசைட்டிக்கு நம்ம வந்து கன்சர்ன்டா இருக்குது. ஓகே, ஸோ இவரோட ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் பீரியட்ல பார்த்தோம்னா this period formed a bridge between neoclassicism and romanticism. Okay, so here it focused on எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஜான்சனுக்கு ரொம்பவே கரெக்டான ஆக்டான இது அப்படின்னா, it focused on realism, morality and reason because he valued rational thinking, moral instruction, social realism, balanced expression. Okay, and it also became a tool for educating society, correcting human faults, and it also bridges neoclassicism and romanticism. Okay, so here the correct answer is option B, it focused on realism, morality and reason. Okay, so this is the last question. இதோட ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் பீரியடோட 15 MCQs வந்து இன்னைக்கு டீல் பண்ணோம். ஓகேவா, ஸோ இனிமேல் ஒரு ஏஜோட நம்ம ஹிஸ்ட்ரிஸை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக லைவ் ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஃபார் யூஜி அண்ட் PGTRB இங்கிலீஷ்க்கு வந்து போயிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கான்டாக்ட் அவர் டீம். ஓகே, ஸோ எங்களோட டீமை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ கேன் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.